Christian community. The news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said education will be the foundation for social transformation during Amrit Kal. The Prime Minister said with the futuristic and forward-looking education policy, the country will produce ideal citizens for tomorrow. Modi was addressing the 75th Amrit Mahotsav of Shri Swami Narayan Gurukul Rajkot Sasthanth through video conferencing today. Lauding the impeccable work done by the Gurukul in the field of education, Modi said the Gurukul is a confluence of Indian traditional and modern education which has contributed hugely to revive the old education system of India. 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है।